Hukumar ƙasa ta Great Green Wall ta ƙaddamar da shirin dashen dabino miliyan 50 don yaƙi da hamada. Yajin aikin ma'aikata jinya ya shiga rana ta biyu, inda marasa lafiya na shiga mawuyacin hali. Shugabannin ƙananan hukumomi na halartar horo don inganta ayyukan ƙananan hukumomi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa daidai wannan lokaci na kumban labarai a yau 6 ga watan safar na shekarar 1447 hijiriya, wadda ya zo daidai da 31 ga watan Yuni na shekarar 2025. Ga labaran wadda ni Ahmad Muhammad zan karanto. A wani mataki na yaƙi da hamada da muhalli da tsananin fari, hukumar ƙasa ta Great Green Wall ta ƙaddamar da shirin dashen dabino miliyan 50 a arewa don yaƙi da fama da kamfan ruwa. Ga rahoton daga Taken taron shine tabbatar da tsayuwar hukumar NAG wajen tattalin muhalli. Taron ya haɗo kan masu ruwa da tsaki daga sassan ƙasa, masana akan harkar muhalli. Babban sakatare na dindindin da ya wakilci ministan na muhalli na ƙasa Balaraba Abbas Lawan, sai kuma babban darakta janar ɗin hukumar NAG ɗin Sale Abubakar, sannan gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa da ya samu wakilcin mataimakinsa Aminu Usman, su suka jagoranci taron. Da yake zantawa, ministan ya ce dashen bishiyar dabinan da za a yi guda miliyan 50 zai taimaka wajen kare muhalli, musamman a karkara, tare da samar da kyakkyawan yanayi ga al'umma da magance ɗumamar yanayi. Jihar ta Jigawa, wanda tana daga gaba-gaba wajen amfana da wannan tsari, tuni ta yi nisa wajen magance matsalolin da ke addabar muhalli ta shirin nan na Akrisal. Wakilin gwamnan ya ce tuni aka samu nasarar gyara filaye hekta 5,000 daga ƙananan hukumomi guda 27 da ke faɗin jihar, ta hanyar magance duk wata matsala da za ta addabi muhallin, ciki har da ƙona jazuka, saran itatuwa ba tare da dalili ba, da dai sauransu. A yayin taron, baƙin sun zagaya wata 'yar ƙwarya-ƙwaryar kasuwar kayan buƙatu da aka sarrafa a nan gida, na daga kayan abinci da na itatuwa. Tuni mai girma gwamna ya yi ƙoƙari ta yanayin yadda muka koya wa yaranmu, kowane yaro ɗaya zai shuka bishiya guda. A halin yanzu mun samu yara 'yan makaranta wanda suke mutum kusan 200,000, kowa ya shuka wannan bishiya. Daga bisani ne aka yi bikin dasa itacen dabinan a harabar gidan gwamnatin da ke Dutse, wanda hakan ya nuna an buɗe bikin dashen bishiyoyin dabinan a jihohin arewa da ke barazanar hamada da zaizayar ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Ma'aikatan jiya a jihar Jigawa sun shiga yajin aiki na kwanaki 7, inda babbar kungiyar ta ba da umarnin yin yajin aikin, lamarin da ya sanya majinyata a cikin wani mummunan hali. Ga fassarar rahoton Danjuma mai yaki daga ɗakinmu na labarai. Yajin aikin na zuwa ne bayan cikar wa'adin kwanaki 15 da shugabancin ƙasa na ƙungiyar suka baiwa gwamnatin tarayya dangane da matsalolin da suka daɗe suna shafar jin daɗi da yanayin aiki na ma'aikatan jinya a faɗin ƙasar nan. A asibitin koyarwa na Rashin Shakoli da ke nan Dutse, ayyukan yau da kullum sun tsaya cak. Ɗakunan jinya na maza da na yara sun kasance babu kowa, sai dai kaɗan daga cikin marasa lafiya ne ke kwance a ɗakin tiyata na maza, inda likitoci ke kula da su. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya da ke asibitin Rashin Shakoli, Comrade Rabi Haruna,
ya bayyana wasu daga cikin korafinsu da suka hada da karancin albashi, karancin ma'aikata da basuka na allowance da kuma rashin aminci wajen gudanar da aiki. Ya ce yajin aikin na gudana gaba daya a matsayin goyon baya da 'yan uwansu na ƙasa baki daya a jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja. Rashin kulawa daga bangaren gwamnati na daga allowances din da ya kamata a ce ana biyan mu da za mu iya cin abinci, mu iya transporting kanmu zuwa wajen aiki. Na biyu, akwai karancin ma'aikata da karancin kayan aiki a asibitocin. Kalilan mutane da aka dauka suke aikin suna shan wahala, babu lokutan da za ka samu nurse ba a cikin aiki yake ba a cikin matsi ba, kuma ga wasu a waje ba a ɗaukar su aiki. Akwai alƙawarruka da muka yi da gwamnatin tarayya da yawa wadda ya kamata a ci tun daga 2006 to date a ce har yanzu ana ta alƙawari a yau a yi gobe muna ta haƙuri an ƙi kula mu, an manta da mu, an ɗauki mu ba mu da sauran muhimmanci su. Don haka muka ga mun gaji ba za mu iya ba, don haka gara mu ajiye musu aikin su mu kuma tabbatar musu da cewa mu ma muna iya namu kokarin yanzu an kai mu makura. Haka kuma shugaban kwamitin shawara kan lafiya na asibitin Dr. Tajuddin Akande ya bayyana muhimmancin rawar da ma'aikatan jinya ke takawa a harkar kula da lafiya. Ya ce rashin su yana da mummunan tasiri ga tsarin aikin lafiya. Sai dai ya kara da cewa sashen kula da lafiya na gaggawa da na haihuwa suna ci gaba da aiki, inda manyan ma'aikatan jinya da wasu daga cikin ma'aikatan gudanarwa ke ba da hidima kaɗan-kaɗan. Yajin aiki ba za a hana kowane ma'aikata yaji saboda aiki su ne, amma ba za ce kuma a asibiti ya faru akan abin da ana kira essential services. So ba za mu ce saboda ana jiya yaki a rufe asibiti gaba daya, kamar da muka faɗa ai asibiti gidan kowa ne, ba a rufe asibiti a koyaushe. So ya abin yanzu da in akwai na kono abin da ya shafi na gaggawa, alhamdulillah a zo shekoni muna nan. Abin da ya fi sai dai clinics kamar wanda duk cases da ba na gaggawa ba to yanzu ga mun daina ganin su, amma Allah da kuma nan zuwa kwanaki ne dama wannan yajin yayin aiki ba na sai baba ta ji ba, a'a na wani strike ne na kwana sati daya. To insha Allah zuwa mako mai zuwa za a dawo, amma yanzu muna kula da su kowane case, kowane mara lafiya inda yanzu na gaggawa alhamdulillah muna ganin su. Yajin aikin yana shafar ayyukan lafiya a cibiyoyin lafiya mallakar gwamnatin tarayya da na jihohi, ciki har da cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko. Saboda rashin ma'aikatan jinya, sauran ƙwararrun ma'aikatan lafiya ne yake maye gurbin aikinsu, wanda hakan ke ƙarawa tsarin nauyi. A ƙoƙarinta da ƙarfafa shugabanci a matakin ƙananan hukumomi da kuma inganta ayyukan gwamnatin jihar Jigawa ta shirya taron horarwa na kwanaki 2 ga zababbun masu kula da harkokin gwamnati na musamman da masu ba da shawarwari a ƙananan hukumomi. Hawa Halluru na da ci gaban rahoton. Rashin sanin makamar aiki a tsakanin wasu ma'aikatan ƙananan hukumomi wani koma baya ne wajen tabbatar da ingantaccen gwamnati da kuma samar da ci gaba daga tushe. Daraktan gudanarwa na ƙaramar hukumar Birnin Kudu, Injiniya Tukur Ibrahim, ya ce makasudin bitar don ilmantar da ma'aikatan ƙananan hukumomi aikinsu, koya musu salo da matakan shugabanci game da duk wasu abubuwan don tabbatar da ingancin gwamnati. Gaskiya shi aiki ba a yin sa sai an san shi. Kowane irin aiki ne, domin in ka zo ka ba mutumin da bai san aiki ba ka ce to instead aikin sai ya zo kuma da wani abu akasin haka ko barna. So yana ɗaya daga cikin hangen da muka yi cewar wannan mutanen abokan aikinmu ne, su ne kaman kwamishinoni kenan, wato kansuloli masu gabatarwa. So in ba su iya aikin ba ko kuma ba san makaman aikin ba, mu kanmu karamar hukumar ba zai ba mu damar harkar gudanarwa ta yau da gobe da kuma manyan ayyuka da karamar hukuma za ta sa a gaba wanda muke kawo su zauren majalisa ana sahale mana, wato capital project kenan. So in ba su san makamar aiki ba, yadda za mu gudanar da wani aikin ma zai ba mu wahala. So amma in dai sun zama kwambasan da yadda aikin yake, to insha Allah duk abin da muka zo da shi gaban majalisar zartarwa ta karamar hukuma za ka ga aikin yana tafiya yadda ya kamata.
mahalarta bitar sun yi godiya da shirin tare da tabbatar da aiki da abin da aka koya musu yayin gudanar da aikinsu na yau da kullum. Babu shakka wannan abu ne na farko kuma wanda ya fada alfani kwarai da gaske. Zuwa yanzu a wannan zuwa da muka yi mun fahimci abubuwa da dama waɗanda da muke da jahilcinsu, ko mun samu wayewar kai, mun sami yadda za mu amalanci 'yan uwanmu, shugaban karamar hukuma da kuma ma'aikatan karamar hukuma. So abin ya bada citta sosai kuma mun koyi abubuwa da yawa, saboda in ka duba ai da akwai jahilcin abin a jikinmu saboda ba mu san yadda za mu yi wasu ayyukan ba, amma da muka zo munan an nuna mana abubuwa da yawa kuma mun koyi abubuwa da yawa wanda in Allah ya yarda za mu yi kokari abin da aka koya mana mu je mu isar da shi wajen taimakawa shugaban karamar hukumar Birnin Kudu. Ana sa ran bitar zai inganta duk wasu ayyuka na supervisory kansila da kuma advisor, wanda hakan kuma zai samar da ingantaccen gwamnati. Ƙarshen rahoton kenan. Hauwa Hallara Haruna, Kumban Labarai. Da wannan rahoto muka kawo ƙarshen rahotannin da muke ɗauke da su, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Bisalam. National Agency for Great Green Wall launches 50 million date palm project to fight desertification. Nurses strike enters second day, leaving patients in distress. And supervisory councillors undergo training to enhance local governance. Good evening and welcome to Nta Dutse News at 7. I am Hauwa Hallara Haruna. Thank you for joining us. In a major step towards reversing desertification and promoting sustainable land management in Nigeria's arid region, the National Agency for the Great Green Wall has launched an ambitious initiative to plant 50 million date palm trees across northern desert frontline states. Muhammad Musa Askira reports that the official flag-off ceremony, which also marked the agency's 10th anniversary, held in Dutse, Jigawa State. Themed Sustaining the Momentum of National Agency for the Great Green Wall's Contribution to Environmental Sustainability, the event drew key stakeholders and environmental advocates from across the country. Representing the Minister of Environment, Balarabe Abbas Lawal, the Permanent Secretary in the Ministry, joined the Director General of the National Agency for the Great Green Wall, Saleh Abubakar, alongside the Jigawa State Governor Umar Namadi, who was represented by his Deputy Aminu Usman Gumel. In his address, the Minister said the 50 million dead palm project is a landmark intervention that will enrich ecosystem, strengthen the resilience of local communities, and foster the restoration and conservation of natural resources and biodiversity. Jigawa State, a key frontline beneficiary of the initiative, is also scaling up environmental restoration through the AgriSub project. The governor's representative revealed that over 5,000 hectares of degraded land will be reclaimed across the state's 27 local government areas through strategic environmental practices, including shelter belt, grazing reserves,
sand dune stabilization and agroforestry. As part of the event, dignitaries toured an exhibition showcasing eco-friendly products such as natural foods, traditional medicines, and sustainable household items. Let us move forward together with renewed energy and a shared vision to expand the reach of the Great Green Wall and deepen its impact. Together, we can put a path towards resilience and sustainability. Let us teach our children that when they plant a tree, they are writing their names in the future of the planet. The highlights of the anniversary celebration was a symbolic tree planting at the government house in Dutse, officially kickstarting the massive dead palm planting across the desert-prone states in northern Nigeria. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. Nurses in Jigawa State have joined the ongoing 7-day nationwide strike declared by the National Association of Nigerian Nurses and Midwives, causing significant disruption in public health facilities across the state. Danjuma Miyaki reports. The strike follows the expiration of a 15-day ultimatum issued to the federal government by the national leadership of the association over lingering issues affecting the welfare and working conditions of nurses across the country. At the Rashid Shekoni Teaching Hospital in Dutse, normal operations have been heavily affected. The male medical and pediatric wards remained deserted, while only a few patients were seen in the male surgical ward being attended to by doctors. Chairman of the NANNM branch at the Rashid Shekoni Teaching Hospital, Comrade Rabis Aruna, listed the grievances to include poor salaries, shortage of staff, unpaid allowances, and unsafe working conditions. We have a lot of agreements met with the federal government since 2006, which has not been implemented yet. The federal government have recently released a new circular concerning review of allowances of medical personnel, and nurses were neglected, were not being considered. All our hard work and contributions to the development of healthcare in Nigeria is not being considered. So we are tired, we are not happy. He said the strike is being fully observed in solidarity with colleagues nationwide across all 36 states and the FCT. Also speaking, Chairman Medical Advisory Committee of the hospital, Dr. Tajuddin Akande, acknowledged the critical role nurses play in healthcare delivery. He noted that their absence significantly affects the system. However, he explained that the accident and emergency unit, as well as the maternity ward, remain operational with senior nurses and management staff providing skeletal services. Services are affected. All elective cases, we stop attending to elective cases, and we have stopped the clinics, which are also elective. But of course, anybody that comes to the clinic as an emergency basis, we still see them. So presently, the AIE is open, operating 247. Our maternity wing 2 is also operating 247 because all those are falls under emergency. The other critical issue is for those patients already on admission, they are critically ill, that are not stable for discharge. We still take care of them. I'm sure you have gone around the world, you see them. Because if you discharge them to where? To whom? To go and do what? So we have an arrangement, a very robust arrangement with the union leaders of the NAM, National Association of Nigerian Nurses and Midwives, Shekoni Department, Shekoni chapter. And they agree that this patient will be adequately catered for, and that's what we are doing. Because, for example, just 2 days before the strike, we had some surgeries. So those patients, what about their post of care? So alhamdulillah, they agree. So they are well taken care of. We are stopped new admissions except if it's emergency. The industrial action is affecting services in both federal and state government-owned health facilities, including primary healthcare centers. In the absence of nurses, other health professionals have to step in to manage nursing responsibilities, further straining the system. In Dutse, I am Danjuma Miyaki, NTA News. In a move to strengthen grassroots leadership and improve public service delivery, the Jigawa state government has organized a 2-day capacity building workshop for elected supervisory councillors and advisors under the Birnin Kudu Local Government Council. The report. Inadequate understanding of roles and responsibilities among local government officials
has long been identified as a major obstacle to effective governance and development at the grassroots level. To address this, the Birnin-Kudu Local Government Council, in collaboration with the state government, convened a capacity building workshop aimed at equipping supervisory councillors and advisors with essential leadership skills, administrative knowledge, and strategic governance tools. The Director, Administration and General Services of Birnin-Kudu Local Government, Engineer Tukur Ibrahim, said the initiative is designed to promote accountability, efficiency, and better service delivery across the local government council. By them, please, they should listen attentively and acquire the infacted knowledge to them, so that it will enhance the discharge of their duties. Without this knowledge, it is not easy for them to adhere with the numerous activities of the local government. Participants commended the initiative, describing it as timely and impactful. They pledged to apply the knowledge gained to enhance their performance and fulfill their mandate more effectively. In order to update us so that we can be able to have an inside knowledge of how we are going to govern and support the local government administration in making our populace to have what we call dividends of democracy in our local government. I had 3 lectures which we have experienced. They have taught us so many things, and I'm very sure with what we learn, we'll apply it to help the executive chairman by the special grace of God. The 2-day training is expected to significantly boost the operational capacity of the officials, paving the way for improved governance and accelerated development in Birnin-Kudu local government area. Hawa Hannara Haruna, NTA News. And that was the news. Thank you for watching. Good night.